Good morning, students. Welcome to the lecture of Delhi, and probably this is session 24 of our subject, right? Now, as all of you know, that exercise number 16 is going on. We have already created the new company known as Sabrina. We have opened all the accounts also, since we have a lot of transactions this time, as many as 30 transactions were there, and out of those 30 transactions we have opened all the ledger accounts. After the ledger accounts, we started passing the voucher entries one by one, and as far as I know, so far we have completed the first 3 entries, leaving 27 entries behind. Still, we have to make 27 more entries. We have also taken down some of the explanatory notes right over here. Let us refer the notes once again before we start. How to identify receipt transaction and how to identify payment transaction, right? એની આપણે નોટ પણ લખી છે અને તમે બી ટેલીની ફેરબુક બનાવી હશે, એમાં આ બધી નોટ્સ લખી લીધી હશે, right? How to identify receipt transaction, એમાં મેં તમને explain કરેલું છે કે when you are receiving cash, it's a transaction of income or receipt, and in such a transaction cash or bank account will get debited. On the contrary, when it is a payment transaction, you are paying cash. Cash is going out of your business, and in such a case cash or bank account should be credited. Then we saw when to use purchase voucher. So purchase voucher is used only when you are purchasing goods on credit basis. When you are selling goods on credit basis, you are using sales voucher. And the fifth voucher was contra voucher, which is to be used in case of 2 transactions only. Either you are depositing cash in your bank account or you are withdrawing cash from your bank account. In both the cases, you will have to use contra voucher, right? This explanation is very much useful in the selection of appropriate voucher, because in the current exercise 16 we have included mixed transactions of all 5 vouchers: receipt, payment, purchase, sales, and contra. These 5 types of vouchers have been included in the present exercise, and that is why it was very much necessary for all of you to note down when to use which voucher. And I suppose once again we have revised also, so now it is quite clear in your mind. And now we have to start from transaction number 4.
I am highlighting the same purchased goods of rupees 35,000. That's the first entry for today's session. Well, we are purchasing goods, but since the name of the party is not given, that means it is cash purchase, right? So the entry would be passed with the help of payment voucher. જો આમાં payment voucher આવશે, purchase voucher નહીં આવે. Why? હમણાં જ મેં તમને કહ્યું કે તમે goods purchase કરો, એ cash થી purchase કરો, તો એની entry payment માં જ જાય. અને credit ઉપર purchase કરો, તો જ entry purchase voucher થી થાય. સેલમાં એવું જ છે. જો સેલ કરતા હો, કેશ થી સેલ કરતા હો, તો તમારે રિસીટ વાઉચર લેવું પડે. અને જો ક્રેડિટ સેલ કરતા હો, તો તમારે સેલ વાઉચર લેવું પડે. બરાબર છે? If you want me to pass another note, then already we have passed 5 notes, and below that I can put 6th note also. We can write this way: mix rules. Mix rules કરી અને આપણે આપીએ 6.1 cash purchase, you will pass the entry in payment voucher. Then 6.2 credit purchase, which voucher? Purchase voucher, right? આ બી લખી લો તમે લોકો સાથે જ. That will be very much useful. નહીંતર તમારે confusion થશે. Cash sales, you use receipt voucher, and credit sales, you use sales voucher. Very important note, so as to make it an easy one. I am writing this note. Here it is on your screen: cash purchase, payment voucher; credit purchase, purchase voucher; cash sales, receipt voucher; and credit sales, sales voucher. હવે cash purchase અને credit purchase તમને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડવા જોઈએ. Similarly, cash sales અને credit sales એ બે પણ તમને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડવા જોઈએ, right? And then you can use appropriate voucher. I hope તમે આ નોટ લખી લીધી છે properly. I am going back to the question part. અહીંયા છે આપણો fourth transaction, cash purchase છે કે જેને આપણે પેમેન્ટમાં મૂકવાના છીએ. Let us go to tally. અહીંયા આપણે સબરીના ઓપન જ છે. એમાં આપણે અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સમાં જઈએ, ગેટવે ઓફ ટેલીમાં થર્ડ ઓપ્શન અહીંયા અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સનો આવે છે. યુ કેન પ્રેસ ઓનલી વી ઓલ્સો, કારણ કે આમાં વી હાઇલાઇટેડ છે. અને પેમેન્ટમાં મૂકીએ બાય પરચેઝ અકાઉન્ટ, રાઈટ?
purchase account is debited. હવે અહીંયા કોઈ આઈટમ અલોકેશન કે કંઈ છે નહીં એટલે ડાયરેક્ટ અમાઉન્ટ જ મૂકી દઈએ 35,002 cash. The entry to be passed is purchase to cash, of course. You can put the narration, or if narration is not required, then you can skip the narration and accept the entry. So the entry for today is passed. The first transaction is hereby over. Now transaction number 5. Read number 5. Purchase goods from Simon 45,000. Purchase goods from Simon 45,000. So this time the name of the supplier has been provided, that is Simon, and it makes it credit purchase. બરાબર છે, આ ક્રેડિટ પરચેઝ છે. તો હવે હમણાં જ આપણે નોટ લીધી કે ક્રેડિટ પરચેઝ હોય એટલે એમાં પરચેઝ વાઉચર સિલેક્ટ કરવાનું થાય. પરચેઝ જ કરેલું છે, so the entry to be passed should be purchase to Simon. બરાબર, આપણે એન્ટ્રી જે છે એની શું આપશું? purchase account debited to Simon account. આ રીતે જ આપણે એની એન્ટ્રી આપશું. Go back to Tally. You have to select purchase from the menu. Here it is, purchase. Invoice number એટલે purchase number ને જ આપણે invoice number તરીકે રાખીએ. Party account માં Simon account અને purchase ledger. Item કેવું કંઈ છે નહીં. હવે જુઓ, અહીંયા આગળ તમારે ટેકનિકલ પોઈન્ટ આવશે. જો અહીંયા આગળ આપણને અમાઉન્ટ એન્ટર કરવા નથી દેતું, આઈટમ માંગે છે. હવે તમને ખબર જ છે, we don't have any stock item right over here. We haven't created any stock items. ખાલી goods એવું જ લખેલું છે. which goods or which items એવું નથી આપેલું, તો તમને એન્ટ્રી કરવા નહીં દે. અહીંયા તો આઈટમ જ આવશે આ રીતે. તો તમારે શું કરવું પડે? આઈટમ ને કાઢવી પડે, ખાલી ગુડ્સ જ આવવું જોઈએ, આઈટમ નહીં. તો અહીંયા આગળ આ જે મેનુ આપેલું છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં, એમાં અહીંયા અકાઉન્ટિંગ ઇનવોઇસ નો ઓપ્શન આપેલો છે. જો અકાઉન્ટિંગ ઇનવોઇસ, જેની શોર્ટકટ કી છે ઓલ્ટર આઈ, એ બાજુમાં લખેલી છે. જો ઓલ્ટર આઈ, આઈ ની નીચે ડેશ કરેલું છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્ટર આઈ. એટલે either you press alter I or you just click accounting invoice. હવે જો અહીંયા ફોર્મેટ બદલાઈ ગયું, જોયું? થોડો ટેબલમાં ચેન્જ થઈ ગયો. પાર્ટી અકાઉન્ટ નેમ સાઇમન, ગો ઓન. પર્ટિક્યુલર્સ, એમાં આપણું જે અકાઉન્ટ છે પરચેઝ અકાઉન્ટ, એ લઈ લ્યો અને હવે અમાઉન્ટ મૂકી દો ડાયરેક્ટ 45,000 and it is done. અને અહીંયા એક્સેપ્ટ કરશું. એક્સેપ્ટ કરીએ એ પહેલા ફરીથી બતાવી દઉં કે જો આઈટમ નેમ સ્પેસિફાઈ ન કરેલું હોય અને આઈટમ્સ તમે ક્રિએટ ન કરેલી હોય, ખાલી ગુડ્સ એવું જ લખેલું હોય, તો અહીંયા આગળથી અકાઉન્ટિંગ ઇનવોઇસ સિલેક્ટ કરવાનું. અને આઈટમ નેમ આપેલું હોય તો અહીંયા આગળ જો આઈટમ ઇનવોઇસ, એ બી ઓલ્ટર આઈ જ છે, એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું. બરાબર, એટલે આઈટમ વાળું પરચેઝ હોય તો આઈટમ ઇનવોઇસ, અને ખાલી ગુડ્સ હોય તો અકાઉન્ટિંગ ઇનવોઇસ સિલેક્ટ કરી અને તમારે એક્સેપ્ટ કરવાનું. આપણે આને એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ.
એટલે આ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે માની લો આગળ કોઈ આઈટમ આવે તો આ પરચેઝ સિલેક્ટ કરી પહેલા આપણે પરચેઝ વાઉચર લઈ આવવાનું, પછી અહીંથી આ આઈટમ ઇનવોઇસ પ્રેસ કરો, આઈટમ ઇનવોઇસ એટલે જો અહીંયા આગળ નેમ ઓફ આઈટમ ને ક્વોન્ટિટી ને એ બધું આવશે. એ ન જોતું હોય તો ફરીથી અહીંયા આગળ અકાઉન્ટિંગ ઇનવોઇસ છે એ સિલેક્ટ કરો એટલે ખાલી ગુડ્સ જ આવે. આમાં આઈટમ તમને નહીં પૂછે કે કઈ કઈ આઈટમ્સ તમે પરચેઝ કરી કે કઈ કઈ આઈટમ્સ તમે સેલ કરી એટસેટ્રા. રાઈટ? તો આ રીતે સિલેક્શન ખાસ કરવું. આપણે ફિફ્થ એન્ટ્રી જોઈએ. હવે આવે છે સિક્સ્થ એન્ટ્રી એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 6. તમે રીડ કરો. I have also highlighted the same. Sold goods for cash to Kevin. 20,000. Yes. હવે સોલ્ડ ગુડ્સ છે, કેવિનનું નામે છે, પણ સાથે સાથે સ્પેસિફાઈ કરેલું છે ગુડ્સ આર સોલ્ડ ફોર કેશ એટલે આ કેશ સેલ્સ થયું. It becomes cash sales. When the transaction is of cash sales, આપણે એની એન્ટ્રી શું કરીએ? Sales account is always credited, you know that. And we are receiving cash. Cash is coming. And debit what comes in, right? So the entry would be cash to sales. Receipt ની એન્ટ્રી થાય. Cash sales છે એટલે રિસીટમાં જવું પડે. અહીંથી રિસીટ વાઉચર લઈ લેવાનું, પ્રેસ F6 or receipt. કેશ ટુ સેલ્સ છે, પહેલા આમાં 2 આવે છે તો પહેલા 2 વાળું મૂકી દો સેલ્સ. હવે જો અહીંયા આઇટમ્સ ને પૂછશે એને સ્કીપ કરી દો, એટલે સ્કીપ કરો એટલે શું, એને એન્ટર આપશો એટલે સ્કીપ થઈ જશે. ક્રેડિટમાં તમે એની અમાઉન્ટ મૂકી દો. Refer the amount, that is 20,000. Put 20,000 અને બાય બાયમાં આપણે કેશ મૂકી દઈએ 20,000. Done. And it is accepted. Quite a simple kind of transaction. That was number 6. હવે number 7 read કરો. Sold goods to Sherry 25,000. Is it a transaction of cash sales or credit sales? Of course, it is the transaction of credit sales. What should be the journal entry for the same? Sales account to creditor thase. Which account will get debited? Sherry. Sherry account debited to sales account. This should be the entry. Am I right? So you have to pick up the sales voucher. Take the sales voucher right over here. It is there. Sales voucher or F8. Item ની કઈ details છે જ નહીં. અહીંયા આપણે first આપી દઈ. Which party? Sherry. અહીંયા Sherry ની જે કઈ personal information હોય એ બધી તમે અહીંયા મૂકી શકો છો. It is a transaction of sales. અને ડાયરેક્ટ અમાઉન્ટ મૂકી દેવાની રહેશે. અમાઉન્ટ જોઈ લઈએ ફરીથી. It was 25,000 in the question. 25,000 and it is accepted. They use Sherry to sales. Accepted. Next entry, it is entry number 9. Entry number 8. Entry number 8.
paid for octroi 2000 paid છે payment voucher માં જશે એની entry octroi is an expense for us. Take the payment voucher right over here. Payment by octroi 2000 to cash octroi to cash. Expenses are always debited and cash will be credited, or if it is paid by check then you need to credit bank account, right? Accepted. Next entry number 9 now. Yes, number 9 read करो. Returned goods to Simon 8,000 as not being according to sample. Return goods to Simon. It is which type of return? Is it purchase return or sales return? First you need to decide that. Purchase return છે કે sales return છે એ પહેલા તમે decide કરો. So obviously see over here અહીંયા number 5 છે આપણે સાયમન પાસેથી purchase કર્યું હતું અને હવે આપણે એને return કરીએ છીએ. So obviously that is making it the purchase return. અને એની એન્ટ્રી આપણે purchase return account already આપણે ઓપન કરેલું જ છે એની હેલ્પ લઈને કરશું. હવે જઈએ પાછા અહીંયા આવીએ. હવે આના માટે કયું વાઉચર લેશો? જો આપણે કોન્ટ્રા, પેમેન્ટ, રિસીટ, જર્નલ, સેલ્સ, પરચેઝ આ બધા વાઉચર્સ યુઝ કરીએ છીએ. પરચેઝ વાઉચર હોય, પરચેઝ રિટર્ન વાઉચર ન હોય. બરાબર છે? યુ નો દેટ. તો હવે ક્વેશ્ચન એ આવે કે આના માટે આપણે કયું વાઉચર યુઝ કરીશું? થિંક અબાઉટ ધેટ. આવે છે કોઈ આઈડિયા? આની આપણે પહેલા એન્ટ્રી પાસ કરીએ. નંબર 9 purchase return છે. Purchase return is always credited. Since purchase is debited, purchase return would be credited. So obviously Simon account will be debited. Simon to purchase return, right? હવે આપણે ટેલીમાં જઈએ. અહીંયા આપણે આટલા વાઉચર્સ છે. જો કોન્ટ્રામાં નો આવે. કોન્ટ્રામાં તો શું આવે? બેંક અને કેશ બે એકબીજાની ઓપોઝિટ હોય તો જ આવે. એટલે કાં કેશ ટુ બેંક આવે ને કાં બેંક ટુ કેશ આવે. પેમેન્ટ નથી, રિસીટ નથી, જર્નલ નથી. જર્નલ્સ ક્યારે આવે? તો કે આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ બનાવતા હોઈએ એમાં જે આપણે એડજસ્ટમેન્ટ્સ હોય છે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં જે આપણે એડજસ્ટમેન્ટની ડબલ એન્ટ્રી આપતા હોઈએ છીએ. So for passing those two effects of adjustments, we use the journal, and we are far from journal. It is not a sales or not purchase, it is purchase return. So always remember, when it is purchase return, you have to use debit, not voucher. આપણે અહીંયા આગળ જે લખીએ છીએ આ મિક્સ રૂલ્સ અહીંયા આપણે લખેલા છે આ મિક્સ રૂલ્સ 6 નંબર એમાં લખો 6.5
પરચેઝ રિટર્ન હોય તો એના માટે તમારે ડેબિટ નોટ યુઝ કરવાની થાય. In the same way, suppose there is a sales return. In that case, you will use credit note. બરાબર છે? આ નવા બે. Now, if you see the menu, અહીંયા ક્રેડિટ નોટ કે ડેબિટ નોટ સિલેક્ટ નહીં કરવા દે. પરચેઝ સિલેક્ટ કરવા દેશે જો. પણ પરચેઝ રિટર્ન આપણે રેકોર્ડ કરવું હોય તો ડેબિટ નોટ કે ક્રેડિટ એના માટે ડેબિટ નોટ જોઈએ અને સેલ્સ રિટર્ન માટે ક્રેડિટ નોટ જોઈએ. એમાં ક્લિક જ નથી થતું, જોયું? તો પહેલા આ ઓપ્શન્સ ડેબિટ નોટ અને ક્રેડિટ નોટ એક્ટિવેટ કરવા પડે. Once you activate both the options, then you will be able to use debit note or credit note depending on your requirement. So how to activate them? તો કાં તો તમે પહેલા ગેટવે ઉપર જતા રહ્યો, go back to gateway and then go to settings, F11 જે છે ફીચર્સ કે જેમાં આપણે બધા જનરલ સેટિંગ્સ યસ નો કરીએ છીએ, રાઈટ? એમાં જઈને ડેબિટ નોટ ક્રેડિટ નોટ એક્ટિવેટ કરો, અથવા અહીંથી જ તમે કરી શકો. અહીંયાથી F11 વિઝેબલ જ છે જો, F11 ફીચર્સ અહીંયા છે જ. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ગો બેક ટુ ગેટવે. તો અહીંથી F11 તમે પ્રેસ કરશો ને એટલે ડાયરેક્ટ તમને અકાઉન્ટિંગ ફીચર્સ જ બતાવશે. આ અકાઉન્ટિંગ ફીચર્સમાં અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જો આ એરો જ્યાં છે ત્યાં જો અહીંયા આગળ એક ઓપ્શન આવે છે યુઝ ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ નોટ્સ. એમાં સામે અહીંયા નો લખેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરો અને નો ની જગ્યાએ યસ આપો. યુઝ ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ નોટ્સ એમાં યસ આપો. એની નીચે છે રેકોર્ડ ક્રેડિટ નોટ્સ ઇન ઇનવોઇસ મોડ, એને પણ યસ આપો. અને રેકોર્ડ ડેબિટ નોટ્સ ઇન ઇનવોઇસ મોડ એને પણ યસ આપો. આ ત્રણે ત્રણ ઓપ્શન અહીંયા આગળ જે દેખાય છે આ ત્રણે ત્રણમાં સામે યસ હોવું જોઈએ. એટલે અત્યાર સુધી આપણે ડેબિટ નોટ કે ક્રેડિટ નોટનો યુઝ કર્યો જ નહોતો, એટલે અહીંયા આગળ આપણે નો જ હતું. અત્યારે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ એને યસ કર્યું છે અને પછી આ સ્ક્રીન જે છે એને એક્સેપ્ટ કરી. એટલે આ ચેન્જીસ જે છે these changes will be saved. Now you see the change can be seen. જો અહીંયા ક્રેડિટ નોટ અને ડેબિટ નોટ એક્ટિવેટ થઈ ગયા છે. Can you see them? Out of that, we have to use debit note because it is a purchase return, right? અહીંયા આપણે નોટ લખી છે કે if you want to record a purchase return, you have to use debit note. So select the debit note voucher by pressing Alt F9. That is the shortcut key for debit note. Alt F9. અને આ આવી ગઈ debit note. Debit note is used for recording purchase returns only. ખાલી purchase returns record કરવા માટે જ debit note use થાય અને ખાલી sales return record કરવા માટે જ credit note use થાય. There are no other purposes for debit note or credit note. But you must remember કે જો તમને ક્વેશ્ચનમાં પરચેઝ રિટર્ન કે સેલ્સ રિટર્ન આપેલું હોય તો તમારે ડેબિટ નોટ ને ક્રેડિટ નોટ એક્ટિવેટ કરવા જ પડે અહીંયા F11 માં જઈ.
હવે અહીંયા તમે જુઓ આપણે ડેબિટ નોટ સિલેક્ટ કરેલું છે અને તમને સ્ક્રીન ઉપર સામે ડેબિટ નોટનું વાઉચર દેખાય છે. એની ડિટેલ્સ ફિલઅપ કરવાની છે કેરફુલી. વાય આઈ એમ સેઇંગ વી હેવ ટુ બી કેરફુલ, એની ડિટેલ્સ જુઓ તમે. અહીંયા પહેલું જ શું માંગ્યું છે? ઓરિજિનલ ઇનવોઇસ નંબર. ઓરિજિનલ ઇનવોઇસ નંબર મીન્સ વોટ? કે અત્યારે તમે પરચેસ રિટર્ન રેકોર્ડ કરો છો, રાઈટ? ધેટ મીન્સ કે તમે પહેલા પરચેસ તો કર્યું જ હશે, બરાબર છે? તો એ જે પરચેસ કર્યું હતું એના બિલ નંબર તમારે અહીંયા આગળ મૂકવા પડે, કારણ કે તમે એમાંથી જ પરચેસ રિટર્ન કરો છો. તો પરચેસ કર્યું હતું ત્યારે એના બિલ નંબર શું હતા? તો આપણે આગળ જોઈ લઈએ એક્સરસાઇઝમાં. બિલ નંબર એટલે આપણે અહીંયા આગળ ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર. આપણે અત્યારે 9th ટ્રાન્ઝેક્શનમાં છીએ, સાયમન વાળા. હવે સાયમન પાસેથી જ્યારે ગુડ્સ પરચેસ કર્યા હતા ત્યારે એ ટ્રાન્ઝેક્શન કેટલામાં નંબરનો હતો? 5th ટ્રાન્ઝેક્શન હતો. એટલે વાઉચર નંબર 5 થાય, ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર કે વાઉચર નંબર 5 થાય. એટલે અહીંયા આગળ તમારે ઓરિજિનલ ઇનવોઇસ નંબરમાં જ્યારે પરચેસ કર્યું હતું એ ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર એન્ટર કરવાના છે, તો એ 5 થાય. થઈ ગયું 5. એ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની ડેટ, ઓરિજિનલ ઇનવોઇસ ડેટ, તો આપણે તો બધામાં 1st એપ્રિલ 2019 જ લખી છે, બરાબર છે? એટલે એ જ આવશે. પ્રેક્ટિકલી જે ડેટના ઓરિજિનલ પરચેસ કર્યું હતું એ ડેટ અહીંયા મૂકવાની થાય. The person's name or party account name, that is Simon. અહીંયા એન્ડ ઓફ લિસ્ટ આપી દઈએ. અહીંયા આગળ આપણે કાંઈ નહીં, બરાબર? હવે શેનું છે? તો કે પરચેસ રિટર્ન છે. મૂકો પરચેસ રિટર્ન અકાઉન્ટ. કેટલાનું પરચેસ રિટર્ન કર્યું છે? they will ask the amount. રિટર્ન ગુડ્સ ટુ સાયમન 9 નંબરનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે અને એની અમાઉન્ટ 8000 આપેલી છે આપણને ક્વેશ્ચનમાં, એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ 8000. હવે 8000 અમાઉન્ટ એન્ટર કરી અને તમે જ્યારે આમ એન્ટર આપશો પછી તમને પૂછશે whether it is correct or whether it is to be accepted. If everything is correct, then you have to accept it. આ જે ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરેલો છે એ બરાબર છે કે બરાબર નથી એ જરા વિચારો. તમે એમ કહેશો કે આ એન્ટ્રી તો બરાબર જ છે, એમાં શું છે? આપણે ઓરિજિનલ ઇનવોઇસ નંબર એ બરાબર જ નાખ્યો છે. એટલે ઓરિજિનલ ઇનવોઇસ એટલે જે તારીખે પરચેસ કર્યું હતું એનો ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર બરાબર છે. ઇનવોઇસ ડેટ તો બધાની સેમ જ છે. પાર્ટી અકાઉન્ટ તો સાયમન છે, અહીંયા પરચેસ રિટર્ન મૂકી દીધું, બધું બરાબર જ તો છે. હવે શું વાંધો છે? તો કે આ જે છે અહીંયા મેનુમાં આટલી એન્ટ્રી કર્યા પછી અહીંથી એઝ વાઉચર, આપણે વાઉચર એન્ટ્રી પાસ કરીએ છીએ ને, એટલે ડેબિટ નોટને વાઉચરમાં કન્વર્ટ કરવાનું અહીંથી એઝ વાઉચર. હવે જો આ એન્ટ્રી થઈ ગઈ, થોડીક બદલાઈ ગઈ, જોયું? સાયમન ટુ પરચેસ રિટર્ન 8000 આવી ગયું. તમે આને પહેલા બી કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે પછીથી કન્વર્ટ ન કરવું હોય તો પહેલાથી જ આ રીતે વાઉચરમાં કન્વર્ટ કરીને પણ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ ગોઈંગ બેક. હવે વાઉચરમાં હું ડેબિટ નોટ અહીંયા સિલેક્ટ કરું છું. હવે જો એ વાઉચરમાં મેં કન્વર્ટ કરી લીધું છે. ઓરિજિનલ ઇનવોઇસ નંબર 5, ડેટ 1st એપ્રિલ, બાય સાયમન.
કેટલાનું રિટર્ન હતું 8000. અહીંયા 8000 એન્ટર કરશો ને એટલે પૂછશે અગેન્સ્ટ રેફરન્સ. આપણે અગેન્સ્ટ રેફરન્સ લઈએ છીએ એટલે જોઈએ આગળનું પૂછશે કે આ 45000 જે છે આગળનું પરચેઝ એની સામે સેટ ઓફ કરવાના છે તો કે હા, એને સિલેક્ટ કરી દો. 8000 થઈ ગયા. અને 2 માં તો આપણે લઈએ છીએ પરચેઝ રિટર્ન. બરાબર છે. એટલે શું છે, સાયમન ની સામે સાયમન પાસેથી 45000 નું પરચેઝ કર્યું હતું ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 5. હવે ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 9 એમાં આપણે 8000 રિટર્ન કર્યું. એટલે 45000 માંથી 8000 ઓટોમેટિક સાયમનના અકાઉન્ટમાં માઇનસ થઈ જશે અને સાયમનની બેલેન્સ જો અહીંયા 37000 જ ઓલરેડી એ જે છે એ ડિસ્પ્લે થશે. એટલા માટે અગેન્સ્ટ રેફરન્સ આપણે સિલેક્ટ કરવા અને હવે આને આપણે એક્સેપ્ટ કરી. એટલે એઝ વાઉચર એન્ટ્રી તમારે ડેબિટ નોટનું રેકોર્ડિંગ કરવું જોઈએ. બરાબર, આ રીતે ડેબિટ નોટનો યુઝ થયો. ડેબિટ નોટ is used for recording purchase returns only. હજી આગળ ક્યાંક પાછું રિટર્ન આવશે ત્યારે ફરીથી આપણે ડેબિટ નોટ કે ક્રેડિટ નોટ એનો યુઝ કરીશું. બરાબર, ક્યાંક તો કંઈક રિટર્ન જેવું આવશે જ. હવે 9 ટ્રાન્ઝેક્શન થયા. આપણે 10મા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવીએ. ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 10, paid salary to accountant Andrew 15000. paid salary છે. Andrew account is not required. અને તમને યાદ જ છે, we haven't prepared Andrew account. We have prepared salary account. Salary to cash, very simple entry. Salary account will be debited to cash account, and it is an example of payment. Select payment, buy salary, select salary, take the amount that is 15000 and to cash. Salary to cash entry recorded and accepted. Then next, number 11, received commission from Natalia 5000. આમાં પણ નાટાલિયાનું નામ છે, પણ we haven't prepared Natalia account. We have prepared commission account, you know that, and since we are receiving, that is our income. Select the receipt voucher. Here it is. To આની એન્ટ્રી શું થાય, કેશ ટુ કમિશન, કારણ કે ઇન્કમ છે એટલે. તો ટુ કમિશન અકાઉન્ટ, take the amount. We have received 5000 entered by cash. Right? Recorded as receipt. Then next entry is number 12, to be the last entry for today. Number 12, paid to Simon. Again Simon ને આપણે પેમેન્ટ કરીએ છીએ 15000 નું, એટલે પેમેન્ટમાં જશે payment. Simon to cash, obviously. Select Simon. જો સાયમનની નેટ બેલેન્સ અત્યારે 37000 બતાવે છે, એની સામે આપણે 15000 પે કરી દઈએ છીએ અગેન્સ્ટ રેફરન્સ ટુ કેશ. હવે અહીંયા તમે જો સાયમનની બેલેન્સ ઘટી જશે, 15000 પે થઈ ગયા. હવે સાયમનની બેલેન્સ જો ઓટો અપડેટ થઈ ગઈ. અહીંયા ઇટ ઇઝ ઓટોમેટિકલી અપડેટેડ. 22000 હવે વધશે અને આને બી આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ. Done with that.
બધા ટ્રાન્ઝેક્શન અત્યાર સુધીના જોઈ લે. ડિસ્પ્લેમાં જવાનું, ડે બુકમાં જવાનું. તો જો અત્યાર સુધીના જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન છે, all 12 transactions, mix of contra, payment, receipt, purchase, sales and debit note. જે વાઉચરમાં જે એન્ટ્રી કરી છે એ બધી અહીંયા વિઝિબલ થશે વાઉચર ટાઈપમાં. બરાબર, અહીંથી ડિટેલ કરો તો બધી એન્ટ્રી એ બતાવશે. જર્નલ એન્ટ્રી કે જે આપણે પાસ કરી છે એ બધી એન્ટ્રી બી અહીંયા આગળ બતાવે છે. And if you press condensed, then just the details are highlighted on the screen. So with this, our 12 transactions are hereby completed, and in the next session we will restart exercise number 16 from transaction number 13. Till then, see you all. Goodbye.